I am back with another video, and today we are going to flip this 60 peso fine na nakita ko sa UKAY. Ayan, it's an oversized denim hoodie dress. Medyo mukha pa siyang costume ng monghe. Pero we are going to do a cute dress gaya ng nasa picture. I saw this on Pinterest. Yeah. Now that I've finalized my design and it's too big, I decided na ano to, i-leave out ko. Okay? Ayan, sa part na to, iwanan ko to para sa hood. And then I'll use the rest of the fabric for the dress. Mababa yung T, feeling kong gandito eh. Yan. Okay lang, wala naman akong bibig. Since the design that we're after is not that figure hugging, the measurements that you're going to take for this one is just the measurement of your chest, your waist, and then the length of the dress, and then the neck drop. May jacket na ako, ura-ura dati. Nice. Sabi natin to, para. The plan is, tastasin to, ililipat ko dito. Na-analyze ko paano ko i-fit yung design na yan dito. Tapos yung butones ko 1, 2, 3, 4 lang dito 4, 8 pero laban yan. Gulumihanan ako kung paano. Dahil sa band na itis. My God. Ayan. Paano? It's 1, 2, 3, 4 gore and then ano kaya? Bakit ko pa kasi pinutol tong hood? Sinave-save ko pa. Carry ko to. Gusto mo yan? Pinasok mo yan? Teka lang. Maybe I can attach. Okay. So maybe mag-a-attach ako sa taas ng pagganon para sa shoulder at saka pagganon. O, diba? Para ma-push na to. Sige, go. Ayan. So ang gagawin ko, mag-a-add ako ng bond paper dito. And then i-measure ko siya ng up to 11 ba yun? Best, parang 11 yung inano ko, diba? 11. Neckline is, it should be 11. So, measure tayo from here. Kaya pakihawak nga. Nai-stress ako eh. Ganyan kasi masyado. Ganyan. Ayan. Video. So, once na mark na natin 11, meaning, ito yung dudugtong dito. Ayan. Tapos, ayan yung putol. Gumagawa ko ng pattern para sa putol. And then, yung shoulder niya, yung mga 3 inches. Parang putol siya. Ganon. May plastic. Maselan ka ba, sis? Hindi, kasi mamarka din din. Maselan ka. Maselan ba?
pag ganun na. Pag ganun. Punch curve. Ano? Punch curve. Akala ko elsewhere, sabi ko. Punch curve. Ano ba yung kilikili? Tasa lang natin ito. Divided by 4 is 16 and a half. 8 and 1/4. 8 and 1/4 is 2 here. Sakto dun sa papel kasi 8 and a half yung papel. Anyway, push na natin ito. Sa papel. Yan. And then, kasi may putol siya eh. And i-mark na natin kung saan yun magpuputol. So, I decided na ang length ng dress ay from here to Connect natin yung straight line. Usually, hindi na tayo ng allowance. Break ka na. Break ka na. Ayan. Itong pattern ko, puputulin ko sa dalawa at pagkakasyon ko dito. Ayan. So, I'm gonna mark this with a marker and then cut it and then create another set of this here. So, it's going to be 4. Ayan. I'm done with the 4 panels. 4 panels. Done. Yung back naman ang problemahin natin. Okay. Base na natira kong retaso. At sa aking pagtatansya, mukhang di naaabot ang aking back panel sa natirang retaso. Ayan. So, mabigat man sa aking kalooban. Kailangan ko nang wasakin na ang jacket part. So, maybe magtanggal tayo dito sa sleeves. O, diba? Para buo pa rin tong ano, yung may hood. Ayan. Pwede pa rin siyang streetwear. So, tanggalin natin yung sleeve kasi medyo malapad naman siya. Sayang. Ito na yung back panel. My God. Kasi Ito yung layout. Paano siya tatayin? Ayan.
And this is how it turned out. O, diba? It's super cute. And it fits me and my style really well. If you like this video, guys, please comment down below challenges, projects that you want me to try. And then please do subscribe to my channel. And then follow me on my social media accounts. For Facebook, it's Guru Stylista. And then for Instagram and Twitter, it's at Guru_Stylista. So I'll see you again next time as we do more flips. Bye!